Donc, salut tout le monde. À ce que je peux voir, on n'a pas d'image, donc ça sera pas hyper long. Je vais juste essayer de régler ce petit problème. Et voilà. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on va jouer à Trails of Cold Steel. Ou plus exactement, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Qui est un RPG que, selon les ratings, j'ai vu plusieurs tops. Puis c'était un très bon... il était bien coté. Donc non, il n'y a rien. On sauvegarde. On ouvre tout, mais il n'y a rien. Oh. Je vous laisse avec l'intro. Et voilà, je sens que ça va être assez épique comme jeu. Je vais juste m'assurer que le son n'est pas trop fort et qu'on m'entend bien. Ça semble bien. Donc, on va commencer ça. Quand même intéressant, on va regarder les options. On va tout se mettre dans le fond. Si on peut vivre avec. Puis le restant, ça sera pas si pire que ça. Je vais tasser un peu mes écouteurs. Parce que de la façon que je suis branché, disons que c'est fort pas mal dans mes oreilles. Donc tout semble très bien de ce côté-là. Et on peut commencer une new game. On va y aller à normal. Parce que comme ça, on a l'histoire. T'sais, on se fera pas trop. On se fera pas trop. Ouais. Donc le 31 août. J'aurais dû commencer à jouer le 31. Oh. Donc on est en plein training, est-ce que je peux voir?
use. We can't even scratch them. What's happening? Who's in control of those things? Get in touch with the 4th Armored Division. We need backup from Lieutenant General Craig. C'est peut-être pas du training finalement. Donc c'est ça, ce matin ça va être peut-être un plus petit stream, à peu près 1h30 parce que j'ai un dîner tantôt. Mais je pense bien que je vais continuer ce soir, puis demain, pratiquement toute la journée, ça devrait être ce jeu-là qu'on va jouer. Puis je vais essayer de continuer pas mal toutes les fins de semaine le matin. Donc ça va être notre stream de matin. Puis le restant du temps, on va jouer à Lunar pendant les time slots habituels, lundi et vendredi. Peut-être des fois il va y avoir du mercredi. Après que mes parents ont appelé, on verra en temps et lieu. Puis si ça avance pas assez à mon goût, je vais peut-être augmenter la cadence. Donc c'est ça, lundi, vendredi, ça va être Lunar. Les fins de semaine, ça va être ça. Donc des fois, ça va peut-être être juste avant midi. Des fois, si j'ai rien pendant la journée, ça va être la journée au complet. I can smell smoke. Are they using gunpowder? They've completely blindsided us. It appears that everything else they've done today was to serve as a decoy, even making the tanks go haywire. Right. It looks like their real target was the railway guns all along. Which means they must be serious about targeting that trade conference in Crossbell City. They wouldn't. How can they possibly sink? So, they're intent on taking the Chancellor's head after all. Resorting to such wanton violence? This is absolutely outrageous. Donc j'aime bien leur petite description, tu sais, tout appelé soit par leur couleur de cheveux ou l'autre gars avec ses lunettes. Ça ressemble à ça. Please, let us help. We don't know if reinforcements are on the way, and it doesn't look like we have much time left. We have to stop them before they can activate the railway guns. Green's right. I don't know how much we can really do, but considering the alternative, we have to try. Right. I'm not about to let those terrorists have their way. Looks like any attempt to convince you otherwise would fall on deaf ears. All right. Green, you and the rest of Group A are with me. Group B, you'll be under the command of Major Nightheart. One group will secure the gun at the right wing. The other group will secure the left. This is an actual combat situation, with real lives at stake. Yes, sir! All right, Class 7. Our objective is to stop the activation of the railway guns. We've learned a lot at the Academy. It's time to put that knowledge to the test. Understood! Donc on est des petits académiciens. Donc on a le bla 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 bla. On peut dasher, on a un turbo mode, peu importe ce que c'est. Switch leader, d'accord. On peut zoomer. On se promène avec ça. On rotate la caméra avec l'autre péton. La minimap c'est option. Sinon, tac tac. C'est quand même assez intuitif. Et système, save. On va créer le save tout de suite. Disons que j'ai un peu peur. Après ma dernière expérience de Lunar. Ok, fait que je peux attaquer sur la map. On a l'objectif. Peut-être la map. Ça c'est cancel. Ça c'est zoom. Je peux pas zoomer moins. Et je vais peut-être faire un petit changement parce que ça va. Je sais pas si je vais être capable de changer. Quand c'est pour contrôler une caméra, j'aime mieux pas inverter. Mais ça c'est un petit chose pour se guérir. Donc on découvre le jeu. Le pourquoi que je veux le finir quand même assez de bonne heure. La trilogie au grand complet.
c'est que le 4e sort le 27 octobre. Puis je vais potentiellement essayer de le commencer à sa sortie, c'est ce que j'aimerais, mais... Des gros robots. Ils ont quasiment l'air... Just like that thing we fought during our field study. Mechanical monstrosity. Save the talking for later. We need to take these things out. Got it. Première bataille. Take him out. My turn. Donc c'est un turn-base avec le Lord à gauche. Donc ils ont plusieurs trucs. Des arts, ça doit être le genre de magie. Move. Puis on peut se déplacer sur la grille. D'accord. Intéressant, on peut sauver des items, craft. Ok, c'est d'autres genres d'habiletés. Ok, donc on va juste essayer une attaque normale. Ça commence avec quand même pas mal de hit points. My turn. On va essayer un craft. Et on va commencer avec un air slash. Okay. Fait que ça fait attaque en ligne. Puis j'en pogne quand même pas mal. Okay. Je viens pas juste d'attaquer, toi? Peut-être vu que j'ai attaqué normalement, ça a été quand même assez... C'est un area, ça va être parfait. C'est des machines, donc on va sûrement triper sur l'électricité. Very well. C'était cool. On a même des assists entre les personnages qui ont une petite ligne entre les deux, faut voir. On va essayer un art. Ça va être les deux. Leave it to me. Ok, fait que les arts, ils ont un... Ok, on a les... On a du CP puis du EP. Donc un c'est des craft points sûrement, puis l'autre c'est des pour EP pour les... Tu peux pas être... On a... Excusez-moi, on a enfin découvert leur stat à peu près, sûrement vu qu'on en a tué un. Open. Here we go. Ok, puis on se guérit tranquillement à toutes les tours, faut croire. Leave it to me. My turn. Ok, on a un certain range quand on attaque. My turn. Un certain range de move. Donc le jeu rentre pas très bien dans mon écran. Mais au moins vous autres vous le voyez comme il faut. Donc je pourrais quasiment regarder l'autre écran parce que moi il coupe un peu à droite. On était quel level?
doubt about it. Those things were the same as the one we fought outside Legram. It seems a large number of them are on the loose inside the fortress. I'm guessing that's what got the soldiers with... Seems so. So these are archaisms. Are you certain, Instructor? Yeah, they're a kind of autonomous weapon made by a rather unsavory group. And a real pain to deal with, too. We need to hurry, but keep your wits about you. Understood. Fait qu'on peut pas activer. Ça porte là, ça pas. Fait qu'on peut les stunner en attaquant un petit peu. Leave it to me. Fait qu'on voit avec qui est-ce qui peut être linké. Ok. Puis il y a une petite orbe en bas, mais je sais aucunement qu'est-ce que ça veut dire. C'est bon. Puis on voit qu'ils sont un peu plus en rouge, celui que j'attaque. Donc on peut user un peu plus de stratégie avec ça. Je vais attaquer celui qui a HP 50, je sais pas trop ce que ça veut dire. My turn. Fait qu'on va en avoir tué un. My turn. My turn. My turn. Un petit lightning charge. Et ça c'est un boost. Avec le Thundering Roar. Hey, burning daylight. T'sais, on est level 49. Fait que je sais pas si c'est plus tard dans... En tout cas, c'est bizarre. Soit ça ou le premier et pas le premier. Je sais qu'il y avait Trail of the Sky avant aussi. Donc ça a peut-être rapport avec ça, pourquoi qu'on est si haut level que ça, ou il va y avoir quelque chose qui va nous rebaisser, je sais pas trop. On va voir. It's a fight they want. I'll handle this. Donc on est là, mais on sera... On va voir. Okay. Peu importe ce que je fais. J'en pogne, je pogne tout le temps le gros robot. Si je pogne le gros robot, je pogne pas. Fait qu'il y a des petits boosts qui sont un peu n'importe où. Donc en manipulant l'ordre des choses, ça va faire qu'est-ce que... C'est intéressant là. Second form. Damn! Now's our chance. And one for me. Leave it to me. They're open. There. Thanks for having my back, Uses. I won't let you down. On ramasse des petits cristaux en plus. On va essayer de les attaquer par en arrière. Comme qu'on voit, on est avant eux autres. Je sais pas que c'est. Il y a comme une petite barre golden en dessous
du portrait du pays du personnage. Je me demande ce que ça veut dire. C'est peut-être pour les S-Craft. Je sais pas. On va attaquer normalement à la place. 5D. Ah, c'est la première fois qu'on a ça. Okay. Hein? I'll Il est handle mouru. this. Leave it to me. Time is precious. We should hurry. Allez, mon chaton. Ok, puis il y en a deux qui sont pas dans le party, c'est pour ça qu'ils gagnent un peu moins d'expérience. À date, on n'a pas accès à rien, donc je peux pas, même pas les changer si je voulais. Absolument rien par là. J'ai le boost. On va rester. On va essayer l'autre piton, le switch party My leader. turn. All right. Okay. Go. Ok, ça change pas grand chose. On a des petites boîtes qu'on peut briser. On a des items à terre, c'est merveilleux. On va monter. Et changer d'area. Where are we? This must be Gorelia Canyon. You can see Crossbell State on the other side. There. Oh. C'est pas falloir se pogner contre ce gros tank-là. Ou c'est nous autres qui lâchent ces tanks-là pour... Ben, c'est des... Non, c'est des tanks. À moins que ce soit des tourettes sur rail. Those are... The railway guns. They're enormous. Damn. How did they manage to get them prepped so fast? Don't tell me they're just gonna let them rip without even setting a target. Instructor. Ok. Well, they're certainly not shy about bringing out the big guns. Ugh, we don't have time for this. We need to take these things out fast. Right there with you. Let's send these cretins to the scrap heap. You're in my way. Okay. Fait qu'on va essayer les S-Craft. Ok, tu peux pas. Fait qu'on va essayer dans tes arts. Fait que ça, c'est les attack art. Judgment Bolt. Argus activate. Peut-être pas une bonne idée, mais bon. Toi, t'as ton critical. Flames, gather on my blade. Ok, fait que je sais pas en tout que ça fait le S-Break là, pour être fait. Ok, je pense que je viens juste de le faire, puis c'est pour ça que c'est lui le prochain. Fait que ça fait que lui aussi fait son habileté. You're in the shoe. Crystal Saber. Donc ça fait quand même penser à Tails avec leur grosse attaque. Ok, ça les a toutes faites un en arrière de l'autre. Ok. Grant me your strength. Au moins, ça semblait être le boss, donc c'était une bonne chose.
it to me. Donc, elle a encore quelques craft points. J'ai pas les deux. Ah, comme ça, j'ai pogné les deux. Didn't see that coming. Now. En tout cas, il y en a un qui est presque mort. Un petit demonic side pour finir. I'll handle this. Commencer à l'attaquer là. My turn. On va commencer à faire des... Trois tonnes de ça, que je sais pas trop c'est quoi. Comme ça, j'ai pas mis les deux. Une petite side qui tourne, d'accord. Ça l'a même pas tué. Eh boy. On va tout mettre là-dessus pour être sûr. Peut-être ça va le tuer de toute façon avec le Gal Strike, là, mais... Here we go. Il reste 9. On va commencer à attaquer l'autre. Now's our chance. And one for me. On pogne tous les deux, non? My turn. Normalement, il y en a un de mort. On a vu qu'on a regagné un peu de craft point. Lui, il n'y en a pas encore assez pour faire quoi que ce soit. Peut-être un Cross Crusade. Arcus, activate. My turn. Donc, sûrement des hard d'un support. On doit avoir des affaires qui guérissent. Elle a guéri les status. Puis du Fire Blessing pour donner plus 25 de force. On va mettre 25 de force au Lancer. Go. Changer la caméra d'abord. Leave it to me. Toi, qu'est-ce que t'as? Earth Protection. À date, rien qui guérit dans ces personnages-là. Toi, tu peux échanger du HP pour du CP, fait que fais donc ça. Go. Et toi, qu'est-ce que t'as? Impatient, Restore 200, de 20 CP pendant 4 tours. Et Chrono Break, qui speed moins. Okay, on va essayer ça. My turn. Et toi, t'as plus de critical, fait qu'attaque. Ils sont quand même assez résistants. My turn. Dans speed down, ils attaquent moins rapidement. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme art? Lui aussi, il a un forte. Okay. Et l'instructrice, elle est plus capable de nous guérir. Oups. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Ah non, je l'ai checké tantôt. Fait qu'il y a personne qui semble être capable de guérir. C'est bien, c'est bien. All right. Fait qu'il reste 8000. My turn. Il va avoir une autre attaque. Fait que si... il va faire un art. Donc je sais pas si je serais capable de le...
Arcus, activate. I'll handle this. Ok, donc castait un art. Fait que c'est bon. Go! Here! Enchant Glaze. Je sens que ça va faire mal. Leave it to me. Pas si papire. It's my turn. Il y avait juste 1000 pieds. On attaque tout avant lui. On a des chances d'être correct. I shall fulfill my duty as a noble. A self-destruct mechanism. Does their cowardice know no bounds? We're running out of time. I'm gonna go on ahead. Follow me as soon as you're sure it's safe to... Oh. Taste cold steel. Ok, c'était très... Railway guns. No, no, no! Don't! Oh, est-ce que ça a fait quelque chose? Non, ça a juste fait pitiou! Donc, c'était le petit niveau d'introduction. Donc, nous autres, on connaît Alicia Hart. C'est lui, Guess. Elliot. Machias. Jusis. Fee, puis Laura. Emma. Angelica. And Crow. Ah, l'instructeur, c'est Sarah, puis Toa. Ça, c'est eux autres, là. Je sais pas trop c'est qui. Le Principal, le Major, Patrick, puis George. Un airship. Et lui avec le petit feu faisait méchant. Ah, minou! SGV, d'accord. Puis l'autre qui est sûrement un méchant. C'est sûr. Pating, potong. Donc, une journée avant, ou pas mal, ouais, ça, 5 mois avant. Chou-chou!
The Ministry of Railways wishes to thank all passengers for their patronage. This train is bound for Bereahard via Keldic. The next stop is Trista. Trista. We will be stopped at Trista for 1 minute. When disembarking, please ensure no belongings are left behind. Almost there. Man, spring's really in full bloom here, huh? Back home, there was still so much snow on the ground, I hardly even realized it. Ah, parle-moi pas de neige. Pas de neige un matin. Donc, je pense qu'on est le 31 mars. C'était pas 3h31, mais 31 mars. Qui serait normal si on est 5 mois avant? Bon, y'a pas grand monde qui débarque ici. Oh, quand même pas super. Trista Station. Yo. Les arbres sont en fleurs. Excusez-moi. Oh, l'intro nous l'a dit. Those Lino flowers? Never seen so many all blossoming at once. I'll be spending the next 2 years here. Wonder how long it'll be before I think of it as home. But yeah, I think I'm going to like it. Ouch. Whoa, sorry about that. Are you okay? I should have picked a better place to take in the scenery. Don't worry about it. I should have been paying more attention to where I was going instead of gawking at the flowers. It's really a pretty town, though, isn't it? Just like a postcard. Yeah, I guess that's the magic of springtime for you. I hope everything in your case is okay. Oh, don't worry about that. It'll be fine. Hey, you've got the red uniform too, huh? Yeah, but now that you mention it, almost everyone else on the train had a green jacket. You're one of the few I've seen in red. I didn't really think about it until now. I just put on the uniform they sent me. I hadn't given it much thought until I got here either. But yeah, like you said, there have been a few others sporting them too, so I doubt it's a mistake. Maybe it means we'll end up being classmates. Ouais, la 7e. Anyway, I should get going. I've got a feeling we'll see each other again at the entrance ceremony, though. Qu'est-ce que tu fais, chaton? I totally forgot to ask her name. Oh well, I'm sure we'll run into each other later. She's right, though. It is weird that there are so few of us in red. Are there even enough to make a class? On va être Lilith. The Lilith. ornament they sent with the uniform is pretty strange, too. It sure looks a lot fancier than your standard issue ornament, that's for sure. Guess there's no point in racking my brain over it. Someone will probably explain it during orientation. Thor's military academy's on the north side of town. I've still got some time to look around before the entrance ceremony, but it'd be pretty awkward to be late the first day. Prologue, The Way to Tours. Donc ça va être par chapitre, je peux bien croire.
Qu'est-ce que tu fais le chat? Pourquoi je trouve pas ces fils, Minou? C'est vraiment sûr que tu pèses sur le piton power puis que tout ferme. Wouhou! Donc on peut se promener dans la ville. Donc, si on pèse là, il faut aller à l'académie. Où est-ce qu'elle est? J'en ai zéro idée. On va booster, ça doit être ça là-bas. I shall take my leave here, my lady. I pray you find victory here in both your studies and your training. Thank you, Klaus. I'm leaving everything in your hands while Father is away. Understood, my lady. Un autre de nos classmates. Oh, please excuse my rudeness, youngster. It truly is a splendid day, is it not? The start of a new chapter in the lives of so many promising youths. Allow me to express my sincerest congratulations on your admittance into this fine academic institution. Oh. Thank you very much. I'm guessing he's a butler? He certainly looks the part. That means the girl with him must have been a noble. She did have a certain dignity about her. I wonder if she's from a famous military family or something. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, on peut-tu... Désolé, c'était plus fort que moi. Donc ici, on a la map, une chapelle, des maisons. On a les dorms, les dortoirs de chaque côté. Puis ça, c'est sûrement... Qu'est-ce qui est en vert? Sûrement les magasins, le pawn shop, le general goods. On a le radio station, puis le Class VII dorm, le dortoir. Donc nous autres, ça va sûrement être là qu'il va falloir qu'on dorme. Sinon, on a le highway de chaque côté. C'est bon. Sinon, on va commencer par le commencement. Un petit save pour question de ne pas se faire avoir. Et voilà. Côté status, on a juste un petit craft qui est le Autumn Leaf Cutter. Donc on a son type d'attaque qui est sûrement slashing, piercing, trust, piercing, puis none, je sais pas. Puis je sais pas trop c'est quoi les attack range un peu plus bas. Mais d'après moi c'est ça, c'est slashing, peut-être... En tout cas, on verra bien en temps et lieu. J'ai pas d'armes, j'ai un petit leather guard avec des bottes en cuir. On a des costumes. Qui est sûrement des DLC ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc on va continuer. Et boy. Ok. C'est le Turbo Mode. Et pour se déplacer, ça peut être utile. So this is it.
Thor's Military Academy. Fait que ça fait juste avancer le scenery Founded plus by the vite. legendary Emperor Drycles himself. On va le turner off, mais on va essayer de le garder juste pour les quand on se promène. Thank you for your patience, sir. We've arrived at the academy. Much obliged. Fait que ça a tout l'air d'être une gang de nobs à part moi. Ben moi. Le personnage que je contrôle. Please, if you'll allow me to take your luggage. That won't be necessary. I prefer to avoid standing out too much. But, sir... This isn't open for debate. Take whatever rest you need, then return to Bereahard. As you wish. I shall be departing then, sir. May your time spent in these hallowed halls be all you've hoped for. Please take care of yourself. Wow, an orbital limousine. And one of Reinford's fanciest models, too. Looks like even Erebonia's upper crust send their children here. Hop. Welcome to Thor's Military Academy. Let's see. Yes, you're the last of them. That'd make you... Breen Schwarzer, right? Schwarzer? Okay. Yes, that's me. It's a pleasure to meet you. But how do you know me? It's a long story. Don't sweat the details right now. Is that your weapon you've got wrapped up? I'll need to hold on to that for the time being. Oh, right. It mentioned something about that in the guidebook. Thanks. We should be able to return it to you before long. You'll hardly even miss it. The entrance ceremony is going to be held in the auditorium. Just head straight back. You can't miss it. Okay. Anyway, I hope you enjoy your first day at Thor's. I'm glad to have you. I hope these next 2 years will be a fruitful time for you. I guess those two must be second years? That girl definitely looked younger than me, though. And what was that about me being the last? I'm not seriously the very last student to check in, am I? Sûrement avec le dernier avec un jacket Sounds rouge. like it's about time for the ceremony to... Well, here's to the start of a great 2 years. Ouais, juste 2 ans, c'est quand même pas si pire. Now, if I may, I'd like to say a few words in closing about this Academy's illustrious history. Principal Van Dyck. Thor's Military Academy was founded almost 220 years ago. Quand même. Its founder, as I'm sure you're all aware, was none other than the great Emperor Drycles. The very same emperor who ended the War of the Lions and returned prosperity to the Erebonian Empire. La War of the Lions, c'est pas dans Final Tactics, ça? 30 years after becoming emperor, in the later years of his life, he opened the doors of this institution. It was to be a place where young people like yourselves could learn the art of war. But with the mechanization of the military, many of our graduates now pursue careers outside the army. On a sûrement tous les instructeurs en face Our ici. mission, however, remains the same. To prepare our students to fulfill Emperor Drycles' famous mandate. Arise, O youth, and become the foundation of the world. Though much has happened these past 2¼ centuries, the world is still the domain of the young.
Yet still the question remains. What qualities must one possess to become a part of its foundation? I hope this credo will serve as a guide and an inspiration to you during your 2 years at this academy. Go forth, my students. The world awaits the great things you will one day accomplish. Yay! The foundation of the world, huh? No pressure, right? No kidding. Though, this is Dreikel's the Lionheart we're talking about. He didn't earn his nickname by taking the easy route. Guess we've got more to worry about than just passing exams, huh? I guess we do. Elliot? I'm Elliot Craig. Nice to meet you. Rean Schwarzer. Hey, looks like we're sporting the same school fashion. Yeah, no idea what the red uniform is supposed to mean, though. Most of the other students are wearing green. Well, except for the ones in the white uniforms. Those must be the nobles. Looks that way. Quand même cool, le blanc. Though... Something wrong? Nah, just thinking to myself. And that brings us to the close of Thor's 215th entrance ceremony. Next, please proceed to the class designated in your guidebook. There, you will go over the school rules as well as your class's curriculum. That is all. Dismiss. The class designated in our guidebook? I don't remember seeing anything like that. There wasn't any information on that in mine either. I just assumed they'd tell us where to go after the ceremony. All right! Students in red uniforms, if I can have your attention, please. By now, you're probably all confused. Where's my class assignment, you're probably thinking. That's perfectly understandable. Your situation is a little more complicated than the other students. But before I explain, I'd like all of you to join me for a special orienteering exercise. Okay. Did you mean an orientation exercise? Worry not. Everything will be made clear soon enough. Now, right this way, if you would. D'accord. Looks like we're gonna have to follow her if we want any answers. What do you think this is all about? I have no idea, but we're not going to accomplish anything just standing around here. We should... Let's go! Les autres sont déjà jaloux, ça va pas bien. What is this place? Why is there a building this dilapidated on campus? It looks like it should have been torn down ages ago. J'aime son petit... What does she even want us to do here? Is she ever gonna tell us what's going on? I suppose we'll just have to go inside and see for ourselves what awaits us. This place looks like some old haunted mansion or something. Now that you mention it, it kinda does. I think this is everyone I've seen with a red uniform so far. I guess we really are part of the same class then. Yep. Oh, c'est qui ça? So, these are our new underclassmen, huh? Yep. They've got a different set of hoops to jump through than we did, though. I'm just happy all our work's paying off.
I'd hate to have put in a year's worth of effort for nothing. Ain't that the truth? Wait, when did you do any work? You were just slacking off the whole time. Says the master slacker. Still, looks like Elisa's got some stiff competition. Quite a bevy of beauties they've got there. And I'm looking forward to getting intimately acquainted with each and every one of them. Hey, boy. Oh, you know one of them? Wait. No, not these ones too. Stop flirting with every damn girl you lay eyes on. Do you have any idea how many guys at this school have gotten their hearts broken because of your libido? Did you just sneer at me? Oh, you did, didn't you? Come on now, no fighting, you two. Well, look who finally made it. Nice work. You got our little chickadees all sorted out, I take it? Yep, they're all bright-eyed and ready to go. So from here on out, we're gonna have to give it all we've got to support this fledgling class. Now you sound the part of the student council president. Guess she's going all in. Well, they'd be in for a pretty rough time if we didn't help out a little. At least to start with, anyway. Everything's ready over there, right? You betcha. Just like the instructor asked. Can't help but feel a little sorry for them, though. Same here. They've got no idea what they're being tossed into. The class they've been picked for didn't even exist before this year. Yo. Guess all we can do is watch and see what they're made of, right? Ça n'existait pas avant. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Old schoolhouse, first floor. The name's Sarah Valestine. I'm the instructor in charge of Class 7, which means you get the pleasure of seeing me all year. Glad to finally meet you. Wait, Class 7? Us? On est-tu 7? 3, 4, 5, I'm not sure I 6, 7, understand. 8, 9. Non, on est 9. I wasn't told anything about this at enrollment. Excuse me, Instructor Sarah? I was under the impression that there were only 5 classes at this academy, and that students were split among them based on their social class and home region. Right you are, Miss Top Scorer on the Thor's entrance exam. Students in each year are divided into 5 classes, 2 for the nobility and 3 for commoners. And it's been that way for ages, right up through last year. But this year, we decided to shake things up a little. What do you... We now have a 6th class, fittingly titled Class 7. And in Class 7, we recognize no distinction between nobles and commoners. Wait, you just jumped straight from 5 to 7? You're really putting nobles and commoners in the same class? This must be some kind of joke. Ça, c'est le blond. And why is this the first I've heard of it? Well, who are you again? Machias Regnitz. And with all due respect, Instructor, it's ludicrous to intermix nobles and commoners like this. Must I be forced to spend my next 2 years shoulder to shoulder with those arrogant, stuck-up hedonists? You do know I'm not the one who made the decision, right? Besides, what's the big deal anyway? You're all kids. Can't you all just get along or something? Is it just get along? And how would you propose we do that? What's your problem? Oh, nothing much. I just find the irony of your behavior rather humorous. Is that so? It seems the scion of some noble house has left the comfort of his mansion to grace the unwashed masses with his wisdom. Please, my lord, do share your esteemed name with us so I can give you all the respect you deserve.
Usus Alberea. Not that I'd expect the name of an arrogant, stuck-up hedonist to lodge itself in that hard head of yours. He's from one of the 4 great houses. The son of Duke Alberea, Lord of the Kreutzen province in the southeast. Well, you don't get much more noble than that. Interesting. I'd heard the rumors. Do you expect me to be impressed? Your family lineage means nothing to me. I'll never bend my knee to the likes of... Okay, that's enough. I'm sure a couple of you have a few grievances, but now's not the time. I'll hear your complaints later. Right now, you've got your orienteering exercise, and far be it from me to keep you from our fun little icebreaker. Icebreaker? You mentioned this orienteering exercise earlier. What exactly does that involve? It's a form of outdoor competition, isn't it? Something like a cross between a map-reading exercise and a scavenger hunt? Ok, j'ai hâte de voir comment ça va. Ok, fait qu'il va falloir Is that trouver why they nos asked us armes. to hand over our weapons at the gate? Nothing gets by you, does it? But I don't want to spoil the fun, so let's get started, shall we? What? Oh. What? Come on, Fee. No cheating. You're going with them, and that's that. What's the point in having an icebreaker if you don't make a couple of new friends? Lame. Oh, what just happened? The floor gave out from under us. I can't believe I fell for such an obvious trap. Does this mean there's a series of catacombs beneath the school grounds then? What does that woman think she's playing at? I thought my heart was going to jump out of my chest. Hey, Reen, are you... okay? Easy now. Hands where she can see them. What? Huh? Well, this is a bit awkward. En effet. Yeah, I'm really sorry about that. Still, I'm just glad you're okay. That's what's really important here, right? Bien sûr. Wow, it's just not your day, is it? Well, now that I've hit the bottom, things can only improve. Donc on a toutes les armes qui sont là. What is this place anyway? I was wondering the same thing. We should check out those tables. Oh. What? Is this? It's coming from the devices we received with the Academy guidebook. Seems to be some sort of portable orbment. Right you are. These handy little devices are a special kind of battle orbment. Is that Miss Valentine? So, these devices have built-in communications functionality then? Wait, don't tell me these things are...
new model battle orbments made through a partnership between the Epstein Foundation and Rhineford Company. Newly made 5th generation battle orbments, in fact. They're called Arcus units. Arcus. So these are battle orbments. That means they'll allow us to use arts, right? Sure will. Just set a quartz into one of its slots and you can use arts all the livelong day. Okay. Which is why I've prepared enough quartz for each and every one of you. Donc, nos armes, puis ça doit être les quartz qui sont dans le petit coffre. The weapons you brought are all here too, each packaged neatly along a little box containing a quartz. Find yours, and try setting the quartz into your Arcus. Allons faire ça. I suppose it can't hurt to try. What is this woman thinking? Let's see. Mine is that one. Oh, I see mine over there. Let me... Allons chercher notre petite arme. Tous nous autres, tout le monde, c'est tout arrivé avant nous autres. Prendra d'être dernier. Force. D'accord. What's this? That's called a Master Quartz. If you set that into the large slot in the center of your Arcus, you'll be able to use arts. Go on, give it a try. Faut ouvrir le menu. Donc, fait qu'on a le arts qui sont dans le milieu, puis après ça, c'est sûrement des upgrades ou des choses comme ça qui sont linkées après. Okay. Ça augmente nos stats en plus, c'est quand même intéressant. Ornament. Quartz, Master Quartz, Force. Ça augmente notre force, un peu notre HP. Mais c'est principalement de la force puis de la ATS qui doit être Special Attack sûrement. Ça les autres qui sont pas ouverts. Peut-être là qu'on met les habiletés. Et ça me donne Firebolt comme arts. What in the world? That light means that you've successfully synchronized with your Arcus. Congratulations! Now you can use arts as much as you want. These Arcus units have plenty more nifty features, but I wouldn't want to bombard you with too much info all at once, so we'll cover those another time. Anyway, since you've got your Arcus all set up and ready to go, here's what I want you to do. When you step through that door, you'll be in an underground testing area. Basically, it's a dungeon. It's pretty large and full of twists and turns. I'd almost guarantee you'll get lost at least once. But when you find the exit, you'll be able to return to the first floor of this old schoolhouse. There are monsters wandering around though, so don't let your guard down even for a moment. With all that said, let's commence our special orienteering exercise. Your objective is to make your way through this area and back to the surface. Make it back in one piece, and I'll be happy to field any complaints you might have. If you make it back safely, I might even give you a kiss. Free of charge. On the cheek, of course. I don't think she's joking.
quelque chose qui me dit qu'on devrait peut-être finir en... To wander off on your own without saying anything? Il va sûrement falloir se faire des parties avant de faire quoi que ce soit. Hein. I have no interest in becoming friends with anyone here, and I'm surprised that you, of all people, give a damn what I do. Unless you've suddenly decided you do want to keep company with one of those stuck-up hedonists after all. Still, if you're afraid of the monsters, I suppose I could accompany you. After all, what kind of Erebonian noble would I be if I didn't have at least some degree of prowess with a sword? And noblesse oblige dictates that it's my sacred duty to protect powerless commoners such as yourself. What the hell? Nobody's asking your high excellency to deign to help us. Ça semble il m'énerve le petit blond. If that's how you're gonna be, I'll just find my way out of here before you. I'm perfectly capable of taking care of myself without some relic of an outdated class still dragging me down. Ça commence bien. Et sûrement Elliot va se joindre à moi. Hein? Pour les autres, je sais pas. What should we do? The only thing we can do. We should begin exploring these ruins ourselves. I believe it would be prudent to remain in small groups, however. Would the two of you have any objections to accompanying me? Oh, no, that's fine. It would be a huge help, actually. And you're welcome to join us as... Déjà parti. Well, I suppose that's a no. Perhaps we'll run into her along the way, and she can join us then. So, shall we be off? I'm certain you gentlemen will be fine, but do take care. Okay. If you'll excuse us, please. Not such a hot first impression there, huh? You can say that again. I'll have to clear things up with her later. Anyway, how do you guys want to do this? Should the three of us stick together too? Sounds good to me. I'd get pretty anxious wandering around a place like this alone. No objections here. I'd be happy to accompany you. Ok, lui il a un staff. Puis l'autre avec sa spear. Gaius. I don't believe I've introduced myself yet. My name is Gaius Warzel. Gaius. I just arrived in the Empire, so any help you can offer will be much appreciated. Oh, so you're from abroad. I'd been wondering. My name's Reen Schwarzer. It's nice to meet you. I'm Elliot Craig. So, you fight with that? Of course. Why else would I be carrying it? It's a spear, but it has that odd cross-shaped head. It looks kind of awesome. Think of it as combining the best parts of a spear and a poleaxe. I was pretty handy with it back home. But speaking of weapons, I have to say, yours looks pretty unique. Oh, this thing. Is it a staff? Wait, no. It's an ornament, isn't it? Both, actually. It's an orbal staff. The tech is pretty recent. This one's still a prototype, more or less. Back during enrollment, they told me I had some aptitude for it. So when it came time to choose, I just sort of ran with it. Interesting. I've never seen anything like it before. Can't say I have either. They're still in development, apparently, so there aren't too many around just yet. But that said, I'm curious about what you've got there, Reen. Oh, my sword? Yeah, but what kind of sword is it? C'est bizarre qu'ils se prennent tout avec l'arme dégainée puis prêt à attaquer. It's different from the kinds of swords I thought the people in the Empire used, though. It's an Eastern style of saber called Itachi. Any way you slice it, though, it's basically a longsword. Wow, that's one beautiful blade. The craftsmanship looks exceptional. They're renowned for the layering of their steel and the sharpness of their edge. Truth be told, though, I'm still a little hesitant to be swinging around something this dangerous.
Seriously? If that's what hesitant looks like, I'll bet confidence will make you unstoppable. Well, you sound like a good guy to have around when the going gets tough. Speaking of which, I think we've been standing around long enough. We should really be getting ourselves into trouble. I think I can manage that. You saw it yourselves. Trouble has a way of dropping in on me. Let's take it slow and steady, though. We need to adapt to each other's fighting styles to really gel as a team. Got it. Ok, puis on peut aller dans tactique pour changer où est-ce que le monde sont. Ok. Intéressant. Donc, absolument rien d'autre ici. On va aller dans le menu vite fait. Fait que lui, c'était quoi qu'il y avait comme un cannon. Puis un falco. Hop, il y a même quelque chose déjà ici. Ou c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose de spécial quand que... Ok, lui c'est un healer, c'est cool. On va en avoir besoin. Hi-di-ho! Bon matin, créative, j'espère que ça va bien. Yikes! A monster! Huh, never seen this kind before. Looks like a flying feline. Careful, everyone. If it's a fight they want. Ça, j'ai un peu compris avec le petit... des flying felines. Ah, ça doit. Avec la job que tu t'es tapé hier, puis la semaine que t'as eue, ça va sûrement faire beaucoup de bien. Donc, on a des craft points pour faire des crafts. Ok, lui, il a un petit area, c'est quand même cool. Nope, c'est pas Lunar, pas en tout. Le stream dit-tu que c'est Lunar encore? Je l'avais changé à matin, hein, pourtant. Ah, fallait peut-être que j'update. Oh! Un déjeuner au resto. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Non, j'avais oublié d'updater mon stream, donc non, c'est Trail of Cold Steel, qui est une trilogie que je veux que je veux faire, vu qu'il y en a un nouveau qui sort au mois d'octobre, puis je voudrais commencer en même temps. Ouais, c'est ça, j'ai oublié de peser sur le petit piton Update Stream après, donc... J'avais donc oublié de faire ce petit changement-là. Fait que ça, c'est des sepites. Puis on a des Red Beast Flesh. Ça tombe bien, de toute façon, j'étais pour quitter vers pas mal 9h, 9h30, vu que j'ai un dîner chez un ami. Ici, on a des beaux petits pots qu'on peut péter parce que tu sais, un gars avec un épée, c'est comme Link, ça.
Ouh, un coffre. Moi, je m'en vais au coffre. Oh, a treasure chest! Avec Needle Shot. Un petit... Ok, j'essaie là. Si on équipe ça, ça a l'air d'aller avec le mien parce que c'est de la même couleur. Eh non, c'était malheureusement pas toi. Right. Un petit... C'est sûr. C'est un Zelda RPG. Dépôt. Oh, un monstre. Oui, bon, faut que je m'en rappelle. Faut que je regarde, c'est c'est sur Twitch en tout cas, mais je me rappelle pas vraiment c'est où. Faudrait que je regarde mon stream manager. Je pourrais te dire ça peut-être. Leave it to me. Arcus, activate. My turn. Je dois être dans la chose où je faisais ça. Ok, c'est vraiment bizarre. À quel point je vais faire la job. Is everybody okay? Ouais, ça, je t'écrirai puis je t'expliquerai à peu près. Et boy, on a fait une méchante drop. Passé de level 49 à level 3. Mais ça, je t'écrirai un peu avant à soir. Je vais sûrement continuer ce jeu-là, donc... Est-ce qu'on continue de ce côté-ci ou est-ce qu'on va par en haut? Il y a un coffre. J'ai manqué un coffre! T'as pu me le dire? Ouh! Il en valait la peine en plus. Sinon, qu'est-ce qu'il y a par là? J'avais pas le choix d'aller par là. J'espère que c'est pas trop étourdissant quand je me promène en turbo mode. I'm starting to lose my sense of direction down here. Yeah, gotta make sure we're not going in circles. All right, go! Ah, à soir, je suis pas sûr que je vais. Surtout pas s'il est de cette longueur-là, je suis pas sûr que je vais l'écouter au complet. En tout cas, pas tout en même temps. On va essayer de s'en aller en arrière. Oh. Winds, give us your blessing. Hey boy! Un petit peu d'ennemis. Tout plein de... Toutes les status que je vois. My turn. On va aller voir dans un craft.
Bon, on en pogne plus qu'un à la fois. Leave it to me. Ok. C'est pas 11 heures, 11 minutes, ouais, je vais sûrement l'écouter avant de streamer, ça c'est sûr. Et toi, Gale Stinger. Line, c'est bon. Ow. Ow. Ok, lui c'est pas rendu. Lui non plus. Lui il a manqué, fait que je vais devoir un counter. Ok. Qu'est-ce que t'as? Tu fais juste du support. C'est bon. C'est pas dans tes arts. T'en pas rien qu'un. Juste attaquer normal. Même son attaque normale, elle a un range, fait que c'est merveilleux. Here we go. Est-ce que je finis eux autres? Je peux-tu me placer pour en pogner le plus possible? Non. C'est ça le plus possible. Ah, counter. Cool. Oh, mon chat il se promène. Ah, un petit heal, ça va faire du bien, je pense. Support. Here. It's my turn. Quelque chose de en avant de toi. Non, pas mon healer. Quand je me fais attaquer, j'ai du CP qui augmente. C'est merveilleux parce que c'est ce que j'utilise. It's my turn. Right. Pas mal c'est deux. Oh, c'est mieux que rien. My turn. Ooh, un petit critical, nice. There. It's my turn. Lui, attends. My turn. Oh, we did it. Exactement, comme j'ai dit un peu plus tôt, le 4e volet de cette série de jeux-là, il sort fin octobre, donc j'aimerais ça, essayer de faire toute la trilogie avant, mais ça veut pas dire que je vais être capable, peut-être que je vais être capable de faire le premier d'ici ce temps-là, c'est ce qu'on va voir, mais je vais essayer de passer les fins de semaine, puis peut-être même les mercredis après-midi, sur ce jeu-là, mais on va voir en temps et lieu. I'm amazed how calm you two are. You don't seem tired or... I guess I'm just used to fighting monsters like these. You need a hand? No, I'll be fine. It was just a momentary lapse on my part. And there we go. Bon, ça dépend si des heures, si des jeux de 80 heures, 100 heures, ça veut pas dire que je vais être capable. Oh. Un autre party member avec nous autres?
C'est-tu Phi? Looks like I made it just in time. Thank Adios for that. Ah, non, c'est pas Phi. Ah, c'est lui. Oh, it's you! You said your name was Machias. That's right. Machias avec son shotgun. Came to realize that I shouldn't have just stormed off like I did. I let that arrogant noble goad me into losing my composure, acting on impulse. So I just wanted to say, I'm sorry. I acted foolishly, and I hope you can forgive me for it. No sweat. Water under the bridge. Yeah, we all have moments when we say or do things we regret. That's human nature for you. Ouais, mais faut que je travaille au travers de ça. Oh, and puis faut que je dorme aussi. By the way. I'm just glad I happened to be passing by. After I'd cooled my head, I decided to retrace my steps, and there you were. Is it just the three of you here? Yeah, we stood around talking for a while, so the others are probably ahead of us. I don't think there's any reason to go back any farther. I can't imagine you'll find anyone there. I see. I don't suppose you'd mind if I came with you, would you? I'm reasonably skilled with a gun, so you might find it useful having me along. Sure thing. Welcome aboard. The name's Rean Schwarzer. I'm Elliot Craig. It's nice to meet you. My name is Gaius Warzel. It's a pleasure. The pleasure's mine, I assure you. My name is Machias Regnitz. Could I ask you what social class you each belong to? I realize how that must sound, considering my recent outburst. But please, don't take it personally. I'm simply curious to know who I'm associating with. Well, both my parents are commoners. Likewise. Though my homeland has no class system to begin with. Ah, so you're from abroad then. What about you, Rean? Well... let's just say I haven't got a drop of noble blood in my veins. So I guess we're all in equal standing here. Okay. Well, now that's a relief. C'était étrange comme réponse. We should probably get moving then. Somewhat concerned about the girls, as you might imagine. I'd feel much better if we were around to help if they wound up in danger. Faudrait que j'habite pas dans un petit coin perdu pour que je puisse me faire livrer puis manger devant mon écran. Yeah, I suppose there's strength in numbers. All right, let's go. Puis c'est 40 heures de travail, mais plus 1 heure de voyageage. Donc plus 45 heures de travail. On va dire 50 heures en tout et pour tout, fait que un 60 heures par semaine qui me resterait à mettre sur le jeu, mais je peux pas pour jouer, faut que je continue sur Lunar aussi parce que un moment donné, je veux passer à un autre jeu. Fait que je peux-tu guérir, utiliser des arts en dehors. Ça a bien du bon sens, ça. Fait que ça ressemblait à quoi, cette map-là? Puis là, il y avait un coffre, puis rien d'autre. C'est bon. Ah, je sais. Je sais, tu niaisais. What's a place like this even doing on school grounds? Hey. Yeah. Pourquoi je peux pas ramasser les Ils sont bien cheap.
Encore des Beatles. Non. Enemies ahead! We'll have to fight. You're mine! My turn. C'est cool, tu me jaseras de ça un autre moment donné. Elle t'a contacté par Facebook ou sur Twitch? Cool! Leave it to me. Au moins, on a été capable de faire en fait qu'elle contacte au moins nous autres. Là. It's my turn. Ah, lui, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est du... Une personne. Son attaque, il y a quand même du range. Ça, c'est cool. My turn. Fait que ça, tu me compteras ça un moment donné, là, où tu peux m'écrire sur Facebook pour qu'on en jase aussi. Go! There! All right. There. It's my turn. Ok, on salue. Thanks. Here we go. Ça doit être capable de le tuer. All right. Il va encore rester un. Ah, critical en plus. Ow. It's my turn. All right, let's keep moving. Great. Ooh, level up! Just getting started. Oh, puis quand on level up, on se fait healer au complet parce que Gaius, il avait besoin de guérison tantôt. Le chat volant. Now's our chance. Here we go. Ok, on va attaquer les chats volants. Leave it to me. Toi, attaque le drone. Ou la slime, ou peu importe. Go. It's my turn. It's my turn.
Ouais. Il y en a tout le temps, ça. Tu savais pas, Golden Dust, c'est un chat volant aussi, c'est pour ça qu'il y en a souvent dans mes jeux. C'est tout interconnecté. It's my turn. All right, let's keep moving. Level up. All right. Here we go. Let's go. Pour faire des petits art. On va aller avec un needle shot. It's my turn. Marcus, activate. It's my turn. Ok, lui aussi un needle shot. Activate. All right, let's keep moving. On va attendre qu'il revient d'abord, puis on va aller... Ah, j'avais pas remarqué qu'il remontait ses lunettes. Now's our chance. Go. Je vais essayer de regarder ça une fois qu'on va avoir fini ça. All right. It's my turn. On va finir eux autres. Eat that. Right. Here we go. Bon, j'en pogne rien que deux. There. Ouf, ouf, ouf! Ouf, 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 je te dis. On va voir. Si on le voit... All right. My turn. Regardons. Let's keep going. Il a pas remonté ses lunettes cette fois-ci. Ben oui. Tu savais pas? Oups. Donc on va aller à gauche. C'est un dead end, fait que il doit y avoir quelque chose d'intéressant à gauche. We meet again. Oh. Le party de filles. Good to see you guys are hanging in there. I'm glad the four of you are unharmed as well. Well, it seems you've cooled your head a bit at least. Yes, I've calmed down now. At any rate, I don't believe I've introduced myself yet, have I? I'm Laura S. Arcade, from the town of Legram. It's a pleasure to make your acquaintance. Huh. Legram? That's down on the southeastern outskirts of the Empire, isn't it? Correct. It's an old castle town on the shores of Lake Ebble. We're connected to the rest of the country by train, but other than that, it's a fairly remote region. That name sounds so familiar. Wait, so your father would be... Yes, my father is Viscount Arcade, Lord of Legram. Do you take issue with that? No, not at all. Cool. Ah, c'est le fun qu'au moins que que ça a l'air payer la boîte. C'est tout le temps ça qui est intéressant. But I don't feel I've ever done anything to bring shame upon myself in Adios's eyes.
Mais ça doit être... on s'entend que ça doit être pour ça que le prix des bouts de la boîte a genre doublé entre la précommande puis par après. Vu qu'il y a eu de la misère à distribuer, ils ont sûrement profité pour... ça augmente le prix des cartes vu qu'ils sont moins disponibles comparé à des boosters normales. Puis... I don't believe we've been introduced. I'm Emma Milstein. Like Laura, I come from a distant region of the Empire. I was only able to attend Thor's thanks to a scholarship, in fact. It's very nice to meet you. Eh boy, il vaut cher pareil. A scholarship? Le pack Allosaurus ou la carte? Instructor did say yours Ça was doit the être top score on the entrance exam. la carte. C'est ça, tu sais, vu que c'est hyper rare. You must be. Maybe it seems like it now, but really, I don't have any training in the martial arts either, so this is the weapon they recommended for me. Oh, cool! You got an orbital staff too. Yours looks different from mine, though. Huh, so it does. I wonder if it's just cosmetic. Is something the matter? We're all acquainted now. It's only proper that you introduce yourself. Yeah, okay. I'm Lisa R. from Ruhr. It's a pleasure to meet almost all of you. Elisa. Ruhr, huh? What's it like living there? There's probably a new technological breakthrough every week. The Rhineford Company's based in Ruhr, and they're the largest heavy industry corporation on the continent, aren't they? I suppose they are. So, hey. I guess that bow must have been in that case you had with you when we first met, right? I've never seen one like it. Is there some kind of orbital mechanism built in? There is, but I don't see how that's any of your business. Ouch. Yeah. Anyone got any ideas on what to do? We've all run into each other wandering around. How about we stick together? I think that would be for the best. It's not safe for a group of girls to travel alone. You may require protection. You needn't to be concerned about that. Ça, c'est de l'épée. I beg your pardon? I don't mean to boast, but I'm confident my swordsmanship will be more than sufficient to protect us. For now, I think it's best to remain in separate groups. There are still 2 of us who remain unaccounted for. That's right. We still haven't run into that silver-haired girl. In that case, 2 teams means double the chance to find them. 2 teams is double the coverage, and double the chance of crossing paths with our missing. How's that sound? I have no objections. So then, shall we? All right. Donc, si tu demandes pourquoi que We'll see the 4 of you later, then. si froide que ça, c'est parce que quand on est tombé dans cette catacombe-là, elle est comme tombée sur lui, sur Reen, fait que... Puis elle est comme la face directe. She really doesn't seem like she's gonna let that go, does she? Où est-ce qu'il faut pas qu'une face It was soit clearly an normalement? accident. Everyone could see that. But still, is no one else worried about leaving a group of girls to fend for themselves in a place? There are 4 of us here. Perhaps one of us should go. I don't think we have anything to worry about as long as Laura's with them. She really wears her skill on her sleeve. I doubt she drags around a sword that big just for show. It's certainly an enormous blade. I'd call it comically huge if it didn't look so dangerous. But at the end of the day, a lady is a lady. She's taller and sturdier than I am. Though I admit it's still hard to believe anyone could swing that beast of a sword. I'll bet she can whip it around without breaking a sweat. Exactement. Mais on s'entend que le jeu est très animé aussi, là, juste la cutscene du début. C'était animé, là.
People call him the Radiant Blade Master. I doubt any of the other students here could even stand their ground against her in combat, much less beat her. Interesting. I didn't know there were still roots of the old knightly styles. You sure know a lot about this stuff, Reen. A hobby of yours? I'm a swordsman myself. I guess the lore sort of comes with the territory. Non, elle va ça. De toute façon, At any rate, l'enregistrement va être dessus, puis après ça, il y a aussi... we still need to track down Duke Alvarea's son too. Puis éventuellement sur YouTube aussi, donc... tu vas avoir tout le temps du monde. Come on now. Non, j'avais dit qu'on allait à gauche. Looks like the path splits. Which way do you think we should go? Watch out, guys! My turn! It's my turn. It's my go! It's my turn. There. Time is precious. On va faire ça rapide. Oh, what a nice looking treasure chest. Ah, ça, je peux le ramasser, c'est bien. C'est pas pire, les filles. Ils ont passé ici, mais ils ont pas ramassé le coffre. C'est fort, ça, c'est fort. Fait que, on va arrêter ça là pour tout de suite. On va potentiellement continuer ça ce soir, après souper. Je sais pas trop vers quelle heure. Et demain aussi, donc... demain, je vais sûrement peut-être... je sais pas si je vais juste jouer à ça ou faire un switch. Pas un switch, mais un mix des deux. Jouer un peu à ça, puis un peu voyons. Non, en plein, sûrement pas, non. Donc, c'est ça. C'est quoi je suis en train de dire, là? Je m'en rappelle plus. Donc, c'est ça, je vais peut-être faire un mix lunar, puis ça, ou peut-être juste ça. On verra en temps et lieu. Fait qu'on va se voir, tout le monde, ce soir pour la suite, au moins. Ouais, c'est ça, peut-être mixer les deux. Donc, je vais arrêter YouTube et on continuera à jaser, ça sera pas long.